dara waral ko lu dul ay politiciens ñoo xamante ne seen bopp rek leen tax a jóg balaa ñoo ñëw dañuy def nit ñi gëmloo leen ni que askan bi leen tax a jóg alors qu'en réalité seen poche ak seen i mbokk ñoo leen tax a jóg te Macky Sall joxoon nañu preuve bi ndax bi muy ñëw 2011 2012 man alhamdulilah bokk naa ci ñi mu jotoon ndax man xamoon naa ni doomu Abdoulaye Wade ab doomu Abdoulaye Wade la woon nañ waaye Sénégalais yu bëri joxoon nañ ko bopp bu faal ko ci bopp réew mi foofu nag malheureusement ñëpp a ngi gis tey ci fa nekk di def mu ngi rey sunuy nag mu ngi rey sunuy mag mu ngi rey sunuy mbokk te mun naa ne fi mu toll nii ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy les expatriés mu ngi sax boole ci mbir mi ndax comme nee nañ ñun ñoo tax ñun ñooy jàppale ndaw ñi Sénégal nee nañ ñun ñoo leen di dooleel financièrement nee nañ ñun ñoo leen di conseiller ñoo leen di jox ay encouragement loolu moo tax ba ngeen seetloo ci manifestation yi moo bloqué internet bi yamul foofu il a tellement coincé les choses que boo bëggoon sax yónni say mbokk xaalis daanaka mënoo ko def donc imagine sama papa mu war ko jox dépense mën na ko jox ndax Macky Sall dafa bloqué internet li waral loolu parce que juste il faut forcer boppam à se maintenir au pouvoir loolu lañ ne mënta nekk ñun ñii ñu ngi fii nekkuñu Sénégal li ma wax dëgg la sax ñun ñi ngi jàppale waa Sénégal te loolu sax moo ñu war ndax fii neex na gaa Amérique neex na ñu ngi gis ba ñuy rafet yi waaye nekkuñu fii ak fii lu mu neex sunu dëkk moo ñu ko gënal donc lu ñu mën a def man sunu ñaar dërëm sunu ñetti dërëm jàppale suñu mbokk yi Sénégal loolu moo ñu war donc moom loolu neex ko mu naqari ko ñun sunu yoon newu ci te comme nee na loolu neexu ko dañ koy wane ñun mun nañ boobu boor waaye mun nañ bii boor sunu mëninu bii boor nag moom lañ ñëw fi tey en face news pour wan ko gars yi balaa maa kon dama bëgg ngeen naan Sénégal first Sénégal first Sénégal first Sénégal first Macky Sall last Macky Sall last Macky Sall last Macky Sall last loolu nag moo tax tey ñu dajaloo fii pour wan que ni que mën nañ bee boor waaye mën nañ bii boor te incha allahu rabbi bëgg nañ doo dem non y avait des manifestations bàyyi ko fi ñu ko defoon 125 ban jour la woon last dimanche dimanche bi la passé lañ commencé woon manifestation yi démb am nañ bu ñu def exactly soo démb ñu mujj ñu defaat encore beneen Times Square tey ñu ngi def bii incha allahu rabbi Macky Sall tant que wàccoo ñun ñu ngi ci kawam bu soobee yàlla dinañ continuer di encourager ndaw yi foofu dinañ continuer di leen supporter financièrement dinañ continuer di leen supporter moralement mu neex ko mu naqari ko te dañuy am foofu ñu ngi defar mémorandum mouvement bi mu ngi tudd Sénégal first incha allahu rabbi mémorandum bi dañ koy jox Fox News dañ koy fexe ba mu egsi au congrès des États-Unis dinañ fexe ba mu egsi au Sénat des États-Unis dinañ fexe ba mu egsi ci White House. li tax loolu nag parce que dañ jàpp ni c'est la France mooy nekk di dooleel Macky Sall au Sénégal bu Macky Sall amee fit di nekk di réew di rey nit ñi au Sénégal bu Macky Sall amee fit di nekk di sàcc sunu xaalis bu Macky Sall amee fit di nekk di squander mooy lan ci français jàppal leen ma mooy tasaaroo yàq sunu xaalis sunu ressource naturelle pasare bokk sunu xalaat loolu yëpp c'est parce que Macron président Macron et la France ñoo nekk ci ginnaawam di ko dooleel di ko gëmloo ni que lépp loo def sa ginnaaw ba ndam dinañ la gérer ñun nag fii incha allahu rabbi comme Occident la yaakaar ñun ñi ngi Occident dinañ xeex ak moom war ko ni ko ginnaawam ba ndamul fenn donc maa ngi leen di remercier ñi jot a ñëw maa ngi yamangum fii bëgg a jox la parole à mon frère du mouvement Free Sénégal Baydemba. Stop. Je vais te passer la parole à Baydemba. En attendant,
voilà salaamaaleykum yéen ñi ngi seetaan fii ci Jotna Média ñoo ngi fii devant Fox fii ci New York tey li ñu ko waral mooy Sénégalais ñoo génnaat en masse wane waat dañ ne Macky Sall ni mu yor Sénégal neexut wane ne Sénégal naqar ngeen nekk ñu koy bokk ak yéen ndox bi tuuru na xewal tuuru na organisé bàyyi dem ba asalaamaaleykum wa rahmatullah. Macky Sall dégage. 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 mu ne free dama bëgg ngeen tontu ma Sénégal. free. Sénégal. free. Sénégal. free. Sénégal. Sénégal first. Sénégal first. Macky Sall last. Macky Sall last. Sénégal first. Sénégal first. Macky Sall last. Macky Sall last. bi ma leen nuyoo yéen ñëpp jox leen seen wàccuwaay. maa ngi wax brothers and sisters and my fellow Senegalese citizens. We are very glad, proud, and happy to welcome you here today in front of Fox News. This is one of the biggest entities of the United States of America information companies to denounce a dictatorship that's happening in West Africa, most particularly in Senegal. A president that is very, very, very positive, who's very, very concerned by power, is trying to force to have a third term, which is not normal. Why am I expressing myself today in English? It's because we're in the United States of America, particularly in New York City. But we have all around the world African citizens that are very concerned about these problems, because we got our brothers and sisters that are being killed because they're only protesting against dictatorship. So we are calling the whole world to open their eyes and witness this, because it's going to be some following problems that's going to happen after this. Macky Sall is not going to get away with this. You're not going to murder. He's a dictator. He's a dictator. Dictator. He's a dictator. Dictator. He's a dictator. He's a dictator. Macky Sall, don't worry. I'm going to translate everything in Wolof and French after I'm done with this. Because you think we're scared of you. We're not. Macky Sall, we're not scared of jail. The worst thing that can happen to us in jail is to die in there. And death is meant to be for every human being that's on earth. So if you put us all in jail, trust me, you're going to have the country by yourself, and it's not going to be for no means. Macky Sall, leave us alone. Donc li ma wax ci anglais mooy tey ñu ngi fii ci États-Unis d'Amérique, plus particulièrement ci kanamu Fox News bi ngeen di gis. suñu paree fii dinañ dem CNN, suñu paree fii dinañ dem ci entité d'information yi gën a ngand ci àdduna. lépp ngir dénoncer une personne boo xamante ni képp comprendre ban genre nit la. Macky Sall ko war a sant yàlla nga. parce que sant yàlla weesuwul bépp mboolem poste de responsabilité bu yàlla di defal nit yàlla suñu borom defal na ko Macky Sall. bépp mboolem poste de responsabilité bu yàlla di defal nit yàlla suñu borom ubbil na ko Macky Sall borom directeur général du premier ministre du président de l'Assemblée nationale du président de la République du Sénégal. du ministre de l'Intérieur et tout. Macky Sall nga dem ñu éliraat la nga sàcc élection ñu xam ko bàyyi la ci biir lépp ñu jàmm ak salaam. tey lan nga ñu mën a fayee mooy jàpp ki nga xamante ni mooy suñu yaakaaru tey ak ëllëg muy Seydina Ousmane na sell mi nga bañ a dégg. jël ko teg ko biir këram séquestré ko jëriñ ko loo xamante ni kenn mus koo gis waxatuñu loolu nga jël force de l'ordre yi teg leen suñu kaw jël ay général yoo xamante ni ils étaient honnêtes assidus patriotiques nga jël leen dàq leen jël ñoo xamante ni ce sont des murderers ay reykat nit nga jël leen teg leen ci kanamu armée bi. Macky Sall qui es-tu? Macky Sall est-ce que di nga rus dañoo bëgg nag de libérer suñu dëkk ni ñu koy libérer mooy tu as 8 mois devant toi et tu as le choix soit tu restes tranquille on te laisse terminer ton mandat et que tu pars tranquillement après les poursuites judiciaires et tout nous on doit décider à la population sénégalaise parce que devant le peuple un président ne signifie rien du tout parce que tu es juste un employé de la population sénégalaise oui ou non. Oui. Macky Sall ñun ñoo la fal yow ñun ngay liggéeyal ñun rek nga war a topp ni ko xale yi di waxee mais dangaa foog ni ñun yow rek la ñuy topp yàllaa ngi sa kanam seen troisième mandat nag ma jox leen ko ngeen ne tey man leen abonné ko Macky Sall li ngay wax du dëgg Macky Sall li ngay wax du dëgg suñu troisième mandat ñoo ko moom la conseil constitutionnel bis bu la ko validé lee ñoom seen jëm bopp dootu ñu validé seen àdduna dootu ñu ko validé ñoom mani conseil constitutionnel bis bu ñu validé troisième mandat bu Macky Sall ñoom seen àdduna dañ koy invalidé Macky Sall dañu bëgg nga xam ni nous n'avons pas peur de toi nous ne sommes pas une population peureuse tu n'as pas une jeunesse peureuse et tu n'as pas des concitoyens qui sont peureux Macky Sall nous te ferons
dernières minutes du combat. Macky Sall, il se peut que nous perdions une bataille, mais pas la guerre. Ceci n'est pas concernant Ousmane Sonko tout seul, mais ceci jouit de la dignité du Sénégalais. Ceci jouit de la liberté du Sénégalais. Ceci jouit du futur du jeune Sénégalais. Bi nga xamante ni dafa war a ñëw ëllëg béyku pétrole bi nga xamante ni dañ ko am bu fekkee moo tax yéen ñëpp ngeen di gokk ci mel ni ay mbottu Noël yi di ngeen xam ne lii day jeex. pétrole bi du yow du Amadou Sall du Aline Sall du kii que ce soit du Marème Faye Sall mi nga xam ne dafa maa teg gàcce ndax ay doom la yor. pétrole bi du pour yéen pétrole bi c'est pour tout autre Sénégalais. Macky Sall, il va falloir que tu comprennes que le Sénégal ne t'appartient pas. Tu as été fils d'un paysan, qui a été chéri par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au poste suprême du président de la République. Donc instant bi nii li ñu bëgg nga xam ko mooy dañoo bëgg nga bàyyi Sénégal ci jàmm ak salaam suñu doom yi nga xamante ni dañ leen a rey que des commissions d'enquête soient ouvertes ñëpp nekk au même pied d'égalité, que le Sénégal se libère nga xam ne yow Macky Sall nekkoo un roi. Tu es juste un président qui a été élu par son peuple et qui doit terminer son mandat en paix. maa ngi jégalu ci kàddu yi. Free Sénégal. Free Sénégal. voilà. dama bëgg sama ne Macky Sall ngeen ne shame on you. Macky Sall. Shame on you. Macky Sall. Shame on you. Macky Sall. Shame on you. voilà xam nga dama xam benn waay bu ma mosoon bu jege Macky Sall bu ma mosoon ne Macky Sall en réalité bëgguloon na falu 2024 bëggul présenté wu mais il veut tout sauf Sonko man nag ma ne nous voulons rien sauf Sonko est-ce que yéen d'accord ngeen ci loolu xam ngeen lu tax Macky Sall bëggul keneen ku dul Sonko parce qu'en réalité système Sénégal depuis indépendance ay mafia ñoo toog Sénégal mafia di lëkkaloo entre ñoom moo xam religion la moo xam business la moo xam politique la réel mafia ñu xooj seen dëkk bi ñu lekk suñu alal ñoom ñu ngi daan yor seen i limousine yor seen i jéego yu rafet yor seen i kër yu rafet dañ ñuy toog fii bu ñu dëkkee duñ añ moo tax ñun ñu nekk ci Occident fii da ngay liggéey booy bëgg a dee ay say toos ay mbokk yooyu jàppale dëkk ba dina sax ba vitesse bi nga war a avancer sax doo ko mën waaye bu soobee yàlla Macky Sall dina wàcc Ousmane Sonko yéeg damay répéter encore sama nee Macky Sall ngeen ne shame on you. Macky Sall. Shame on you. Macky Sall. Shame on you. À présent, je vais donner la parole à Mrs. Fatou Fall. Can you please come, lady? You could speak in Wolof, in French, whatever you want in English. I came here. Speak on the mic. We want his freedom. So since 2021, we have witnessed Ousmane Sonko, mayor of being attacked verbally, physically, and emotionally. We stood as a country watching a leader we believe in so much, who fights for us and our people and our country, face false allegations of rape. On Thursday, May 1st, a criminal court in Dakar sentenced Senegalese opposition Ousmane Sonko, a candidate in the 2024 presidential election, to 2 years of imprisonment on the charge of corrupting the youth while acquitting him of rape. 2 years ago, it was an uproar, but today it's a battlefield on our streets. We as a nation understand the Socratic nature of the verdict of Ousmane Sonko's trial ended up convincing that it was not a manifestation of the truth, but the elimination of the political opponent in the perspective of the next presidential election. This poses a problem in our judicial system, which presents itself to be weak. In his book,
state solutions for a better Senegal, how he will make that happen when he's on the presidency. He once said, if Macky Sall wants to get rid of me, he will have to accept for once that he will have to get his hands dirty. And everything that we are witnessing right now is a result of those dirty hands. We ask for the freedom of Ousmane Sonko, which only criminal act is having the persistence and determination to create a Senegal that is socially and economically elevates its people. So we ask for his freedom because we believe in human rights, we believe in democracy, we do not believe in the oppression of our people. We all know that Senegal is a resourceful, rich country. And Ousmane Sonko fights for us to stand as a nation alone, without foreign hands in our economic system. So we ask for his freedom because we believe in free Senegal. Free Senegal! Free Senegal! Thank you. Thank you so much, sister. lii day wane ni que Sénégalais yi fu ñu mënti nekk ci àdduna bi Sénégal moo leen ñor kii jógee wax ni c'est une sénégalaise daanaka ku màggee États-Unis gëm naa ne li mu xam États-Unis moo ëpp foofu li mu xam ci Sénégal waaye képp ku fi taxaw tey mun naa ne gënoo ko dëgëral taxawaay day bàyyi léppam ñëw bu Sénégalais yi woote mu ñëw di défendre la légalité au Sénégal donc merci sister. beneen information bu ma bëggoon ñëpp xam ko xaw ma ndax jot ngeen ko yéeg est-ce que xam ngeen ni Macky Sall fi mu toll nii képp ku dëkk Casamance daanaka Macky Sall mu ñuy isolé en Casamance boo jógee Casamance ngay dem Dakar instant bi dafay yokk ay checkpoint ay gendarme ay policier ba voyage d'habitude bu ñuy jógee Casamance di ñëw Dakar boo déparé 3 heures du matin wala 4 heures du matin 15 heures 16 heures dina la fekk biir Dakar. mais est-ce que xam ngeen ne instant bii jamono ji may wax ak yéen boo jógee Casamance ñaari fan ngay def ci yoon bi ñu waroon def less than 12 hours or 14 hours you spend 2 days on the damn road I'm sorry for the word loolu vraiment ñaawlu nañ ko trop je parle au nom de tous les Casamançais même barki dem rek laa am mbokk bu jógee Casamance ak magum jëmm boo xam ne waroon a dem Dakar pour faju ji ñu téye ko ci yoon bi pendant 2 jours mu ngi ci yoon bi mënul fexe ba egg Dakar et puis checkpoint li ci gën a gën a mooy li muy def mooy checkpoint bu nekk boo fa yegsee Macky Sall ak ses gendarmes dañ leen laaj 2000 francs boo amulee carte d'identité ñu jël 2000 francs ci yow 2000 francs CFA ça veut dire que dañuy nekk di dajale xaalis ñu ngi door manta ci kaw sénégalais yi te ñooñu ay sénégalais lañ. ñu ngi door manta ci kaw sénégalais yi pour dem recruter ay nervi loolu dañu bëgg mu tàkk Casamance Sénégal la bokk man foofu laa juddoo musuma gëm leneen lu dul benn Sénégal benn bopp la mais toog Dakar toog sa biir palais nga yor sa climatiseur nekk ci lu la neex di lekk suñu xaalis ba pare bëgg a doxal nu mu la neexee dèjà yaa ngi xañ Ousmane Sonko jàmmam boole toute la Casamance loolu ça ne va pas marcher moo tax on a envie de lui dire que qu'il n'a qu'à grave xaaral ma bàyyi moom parce que kilifa la de toute façon donc c'est le président de tous les Sénégalais donte man. du kilifa de waaye ay kilifa fi ne. moom du kilifa de. waaye ay kilifa ñoo fi am. donc lii bu la lee boo gisee lii nga xam ne boo mënoon dajale say bagage ci respect nga dem sa yoon sax mën naa sax yow fi mu toll nii waroo ko jeexle parce que kaay nga jiite ñu moo gën forcé foo ma jiite leen ñun bu ko def nga jiite ñu donc du coup qu'est-ce que tu as à foutre ici bu fekkee ñun bëggatuñu nga nekk fii nekkoo fi leen loolu réunion sàcc sunu xaalis say nit ñoo xamante ne mosuñu liggéey seen jàng sax amaana mooy loolu ñooñu ñooy nekk ay milliardaires ci kaw nit ñi di lekk sunu alal ci Mali falo loolu dañu bëgg mu dàkk loolu tax ngay gis
bon monde là ñu lay wax Macky Sall dégage. Macky Sall. Dégage. Macky Sall. Dégage. Macky Sall. Dégage. Macky Sall. Dégage. Je vais donner la parole à ma femme moo waroon jàll mais gisuma ko fii. nga jot tëbal. So Next. Ok. Serigne Diossi Mbaye est-ce que mu ngi fii. Après. Serigne Diossi Mbaye. Voilà Macky Sall maa ngi lay jox beneen soldaar boo xam ne bu soobee yàlla dina la wax lu weex kat dina mel ni sa biir caaya comme ab kilifa wu yàmb incha allah. No justice. No peace. No justice. No peace. Say it like you mean it. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. Senegal, known as for its peacefulness and hospitality, holds a special cultural value called teranga. Guys, as you know, we call Senegal Pays de la Teranga. We call Senegal the country of teranga. You know what teranga means? That's hospitality. Teranga means that we're peaceful. Now, what we witness is not that. Macky Sall is tarnishing our reputation throughout the world. We all in shame in our country. Right now, what we're demanding is help from everybody, from the whole around the world, to help us fight against this dictatorship. Right now, what we witness is not justice. We want peace in Senegal, as we know. You know, Macky Sall came to power because the previous president, Abdullah wanted to do his third term in office. But Macky Sall, the people say no to that. And now Macky Sall is going against the wishes of the people. He wants to do the third term in office. And we're not going to let that happen. Right now, Macky Sall is imprisoned all his powerful opponents. Macky Sall is putting them in jail so that he's not going to have a fair fight. He's not going to have a fair competition. We said no to that. We all aligned up. We all joined our forces to fight this dictatorship. We're not going to let that happen. We inherit peaceful. We inherit hospitality from our ancestors. Our ancestors, I can name Shahmad Bamba, who tried all his life. And he was exiled from the white folks, you know, throughout all his life. Now, what I'm saying is, you know what? Macky Sall, let it go. 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 Guys, Macky Sall, let it go. Not the person. Focus on Duñu ko nangu. Macky Sall, li muy def duñu ko nangu. 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 Guys, influencers ñi nga xamante ne si tey jii duñu dara lu dul Sénégal. Sénégal lañ def li ñu doon. Sénégal mooy seetaan seen i télé. Sénégal moo tax ñoom ñu siiw tey. Sénégal mooy jënd seen billet concert. Tey jii nii Sénégal bu ñu si tey jii nii ay guddi yu lëndëm ñoom anañu. ñoom anañu gisuñu leen. kenn gisul leen. tey jii nii fii Black Lives Matter ñu lay seen nit ñu gis ñun nii daaw ñu gis ñun nii daaw ñu sukk naan dañuy supporté Black Lives Matter ndax la dañoo rey benn nit. tey ñaata nit la ñu rey Sénégal. ñaata nit la ñu rey Sénégal. 80 plus. ñun lan la ñu bëgg Sénégal la ba doon ko tey. bu fekkee ñun mënuñu xeex bu fekkee ñun bu ñu gisee injustice mënuñu ko xeex xanaa ko ñun esclavage saa gën lii ndax esclavage ñoom dañoo xeexoon ba ñu génn leen seen dëkk dañoo xeexoon ba ñu xëy moo tax tey jii nii bu ñu reyee fenn benn nit si seen i nit tey ñoom ñu jug xeex ko ñu jug toj dëkk bi ñooñu noonu ñoom lañ indi fii tey waaye tey jii nii li ñu bëgg ñu def Sénégal mooy bu ñu reyee nit ñun ñi daal di noppal bu ñu tëjee nit ñun ñi daal di noppi loolu duñ ko nangu tey jii nii xoolal fay nii ñu indi fii nii si Amérique ñu ngi fii dëkkuñu fi dañu fee ñëw mais xoolal policiers yi tey jii ànd ak ñun xoolal tey jii ne Fox News ñu si recevoir ñu mais tey jii nii xoolal suñu télé yi nga xamante ne si ñooy xeex injustice tey ñu ngi ni dañ leen a tëj fii Walfadjiri fii Walfadjiri
Walfadjiri. Vive Walfadjiri. guys lii duñ ko bàyyi tant que Macky Sall bàyyiwul duñu bàyyi duñu ko nangu. Free Sénégal. Free Sénégal. Free Cheikh Bara Ndiaye. Free Cheikh Bara Ndiaye. Free Sénégal. Free Sénégal. Free Free Nit Doff. Nit Doff. guys bu des ngeen góor mais li ñu am li ñu teg ëpp na tuuti. 700. di leen rey di leen sànni sa géej gi ndax ñu mën a xam ñoom fan la ñu nekk jël ay xale yoo xamante ne fii amaguñu sax di jël ay majeur ñu jël leen di leen rey xale yooyu tey jii ni ñu ëpp jom ay paa yoo xamante ne si ñoom nee na dañoo gëm diine bi tey jii ni jël diine bi di ko xeexee naa fekk yi nekk Sénégal ñoom la ñuy xeex tey jii nii ñi nga xamante ne si dañ daan woo naan ñoom ñooy xeex ñoom ay activiste lañ ñoom ñoo ñëw biir Amérique ba si biir fii nii di xeex xale yu ndaw yi nga xamante ne si ñu ngi xeex injustice. Macky Sall. Go Macky Sall. Go Macky Sall. Go Matar Kagula. Go Matar Kagula. Go Wally Seck. Go Youssou Ndour. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Sénégal nekk si li mu nekk Youssou Ndour toog saxul ku si laaf da ngaa naafeq ku noppi da ngaa naafeq lii bu fekkoon sa mbokk lañ koy def day di ko jóg Sénégalais nag tàmm na mënul di collaborer Sénégalais bu ñu ko defee loo xamante ne si def si wut si ay bokkam rek di jug du xeex loolu dañ ko war a bàyyi dafa war a tàkk ñun ñëpp ñoo war a ànd bokk ndey bokk bàyyi dëkk bi ñoo koy defaral suñu bopp. Free Sénégal. Free Sénégal. No peace. No peace. No peace. No peace. Free Sénégal. Thank you, man. Free Sénégal. Free Sénégal. Sénégal first. Sénégal first. Free Sénégal. Free Sénégal. Sénégal first. Sénégal first. sa joosi sànq laal na fi ñaari point yoo xam ne bëggoon naa ci insister tuuti mooy wax na ni Youssou Ndour tey bu doonee lu mu doon ñun sénégalais ñun ñoo tax ndax bu defee concert Sénégal doo ay Macky Sall ñooy dem ay concert am ñun baadoole yi nekk ay Pikine Guédiawaye Parcelles ñun ñooy feesal ay concert am donc sunu xaalis moo ko tax doon li mu doon bu ñëwee fii Amérique ñun ñooy dem feesal sunu xol waaye nag comme Youssou Ndour moom alalu àdduna tax na ba mu trahir le peuple sénégalais ñi ko tax a doon ci mu doon mu trahir leen dama leen di ñaan yéen ñëpp ñu fi nekk que ce soit fii Amérique que ce soit seen mbokk yi nekk Sénégal ngir yàlla lépp luy produit Youssou Ndour moo xam concert am la moo xam ay téléem la moo xam observateur la jëlee côté leen dama leen di ñaan bu ñëwee ak loolu leen namm mbalax te toog leen seen néeg ngeen fekk ko ba ñàkk doy dem mais bu leen jël seen xaalis di ko ñëw Youssou Ndour beneen tooy ba walaal mooy Walfadjiri ñun depuis tout petit on a merci Lamine nekk di def liggéey bu bëri bu yaatu ci biir Sénégal bu am solo bu ko neexoon bu doon xaalisee ko intéressé mu doon noonu la colloque politicien yi ñu jox ko alal gënoon loolu ba bañ a faale population sénégalaise yi mais ma fi koo def yàlla def na ba tey doomam ak ñu nekk foofu di liggéey ligne boobu lañ topp ba léegi dañu ngi ci loolu man personnellement am naa ci kenn koo xam ne xam naa sax yéen ñii am na ñu ko war a mën a xam mu ngi tudd Maam Biram Wàcc waa jooju noonu benn exemple la ci biir Walfadjri mais nit ku déggoo ngi noonu nit ku mën a wax dëgg ngi noonu nit ku mën a féetoo nit ku mën a xeex injustice ngi noonu façon journaliste yooyu lañ soxla biir Sénégal on n'a pas besoin de fake niggas yoo xam ne dañuy toog ci ay TFM wala je sais pas ay RTR di raconter ay doublonneurs contre Sénégal soxlawuñu loolu donc maa ngi remercier aussi ci point yooyu mën a rafet donc je vais passer la parole. Boycott seneweb. Oui, boycott seneweb tout. Boycott seneweb. Oui, boycott seneweb. Oui, boycott Orange. Oui, boycott Orange. Ok, à présent je vais passer la parole à mon frère, notre américain. Assalamu alaikum, guys. Salam salam.
as I said yesterday, I wasn't born in Senegal, but Senegal was born in me. Exactly. I am who I am today because my parents are Senegalese. My best friends are Senegalese. You understand? So right now, we know that there's so much injustice right now that's going on. And our people back home cannot speak up for themselves. Because when they speak up for themselves, a few days later, the president ordered for them to be locked up. You understand? So, exactly. And they manipulated in the media by cutting off the internet, by doing things that people can't, so people can't reach out to the world and get in front of the news. You understand? But what we're going to do is, we're going to stick together and we're going to speak out for our people that's back home, right? Is that what we're going to do? Yes, sir. Speak out for our people that's back home because they don't have a voice. They Yes, have a voice, but they can't exercise their First Amendment right because when they do that, they're locked up, and a lot of times they are the exactly right. They're the support system for their family. So when you take out the head of their family, now the rest of the family is crippled. So now they're scared to speak out. So what we're gonna do is speak out for them, right? Yes, Let's sir. go. So what we want to say is, there's so much corruption going on back home. The people want change. There's so much resources in Senegal that's being allocated to different countries. We need those resources to be into Senegal. Because like I said yesterday, Dubai wasn't Dubai years ago. Senegal could be where it could potentially be if we stop having cricket presidents that's keeping that money for themselves instead of allocating that money towards the country so we can develop our country. There's so many people in the U.S. that's coming here, that's leaving Senegal, that's going across the border, that's risking their lives to have a better opportunity than where we can do what we got to do in Senegal. Am I right? How can we do that? We need work. We need the resources to stay in Senegal. Yes, All sir. of these other big countries and these big places is eating off of Africa, but we're not eating off of our own country. You understand what I'm saying? So we're going to stay here, we're going to fight for our people, we're going to make noise, we're going to speak up for them, and we're not going to be scared because they can't buy us. They can buy Yusundur. They can buy Wally Sek. I love Akon too. I love him. They can buy Akon too. But they cannot buy us. That's right. So what we're going to do is stick together and we're going to speak up because this is America. It's freedom of speech. They can't speak or we're going to exercise the voice for them. That's right. You understand? That's At right. the end of the day, we want to retire and be back home. That's we want right. back home to be where it needs to be. And the only way we can do that is to speak up against corruption. Ousmane Sonko is a guy that wants us to have the best for ourselves. You understand? So what we're going to do is we're going to stick up, and it's the people that vote the president in. The president does not vote himself in. The president cannot dictate for himself to become a president again for a legal term. That was not in the Constitution. You understand? So we need somebody else to step into office and do what they got to do so we can have more opportunities because we need a vision. We have a visionary that's trying to do what he got to do for our people. And that's the person that we believe in, and that's who we want in office. So the president knows that if that guy has an opportunity to run, obviously what's going to happen? He's going to win, right? That's right. You know that. That's right. Because the people is who vote you in. And the people are tired of being abused. So right now, we're going to stick together today. We gathered today. Shout out to everybody that came out today. We're in front of Fox News. Give yourselves a round of applause. That's Give right. yourself a round of applause. You guys could have been anywhere else, but you guys are out here fighting for your country. That's right. You understand? Right now, you could be out at work making money. There's people that called out today. Yesterday, there's somebody that came from Philadelphia here that came on a bus for the love of their country. So we're going to keep doing what we got to do. Give yourself a round of applause. Let's keep this going. Let's not let this die out because we love our country. America be great to us, but we love our homeland. That's where we're from. That's right. Thank You you. understand? So let's keep what we got. Let's keep doing what we got to do. And when I say free Senegal, y'all got to say it as loud as I can. We on 48th Street and 6th Avenue. We need everybody to hear us. When I say free Senegal, I'm going to say it 3 times. I need y'all to have that energy so everybody around can hear us, all right? Free Senegal! Free Senegal! Free Senegal! Free Senegal! Thank you. Bravo. Bravo. Thank you, brother, for the great speech. We really appreciate it. And you'll be Mën ngeen gën a dugg. Mën ngeen gën a dugg. You We guys appreciate can go in. Mën ngeen gën a dugg.
beneen when I go to speak, you're gonna have to hold the phone. And he's sitting over there. Because your daughter asked him in the middle of the march. personnellement may naa ay grand You let her yu ma xam ci biir armée bi yoo xam ne ay vrai jàmbaar lañ yoo xam ne ne mën nañ seen liggéey te respecté nañ bëgg nañ Sénégal mais suñu sañoon nag amoon ci biir armée bi ay nit yu mel ni ay Assimi Goïta ñu amoon ci biir armée nationale bi ay nit yu mel ni ay Ibrahima Traoré defuñu coup d'état gënaluñu waaye nag grâce à Macky Sall moom pays boo xam ne ne très sénégalais yi dafa ko def ne ñun ñu am armée bu responsable bu ñëw sauver suñu peuple moo ñu gënal su fekkee ne Macky Sall dafa dara continuer yow de mam yi mu nekkee ñu ngi ñaan armée bu jàppale ñu pour musal ñu ci mbirum Macky Sall mi sans plus autant tarder parce que le temps s'enfile grand Tongala su fekkee am na ñaari kàddu yoo mën a sànni moom la apprécier. Ouais. Hold it. su ma nee Macky Sall génne shame on you. Macky Sall. Shame on you. Macky Sall. Shame on you. Macky Sall. Shame on you. su ma nee Sénégal ngeen ne Sénégal first. Sénégal first. su ma nee Macky Sall ngeen ne last. Macky Sall. Last. Macky Sall. last. Grand Tongala naa bàyyi la toog. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah gars yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax di rafetlu aussi ñi fi daje yëpp tey parce que am nañ suñu ay grand frère suñu ay petit frère suñu ay neveu suñu ay soxna ñëpp a ngi donc ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp bu baax a baax a baax du ma wone caméra bi nag waaye am na ay xale yu jàmbare yu fi nekkoon aussi yu tëbaloon ay waay fii ba seen dàll yi réer donc yéen tamit ñu ngi leen di ziare. amoon na fi ay xale am na fi ay xale yu baax aussi yoo xam ne dem nañu ci consulat bi li leen naqari wax nañ ko waaye gars yi dañu wax toujours loolu de y a un jeune sénégalais yoo xam ne seeni ay xarit la ñu rey Sénégal ñu naqarlu ko fii ci Amérique parce que parti moo ñu jiite. Now today we're going to tell you exactly why we're protesting. We want you to know first of all that 80 plus people have been killed in Senegal. 80 plus. 80 plus. And what we say, we have names and family members. 80 plus people are still showing up out of the water in Senegal. Okay, wait. Macky Sall become a gangster. Macky Sall is the worst president we have in our history. Obviously, when you become a president and you're recruiting mercenaries and bringing them into a democratic country and you're having them shoot your own population for the love of power, shame on you. Now, 700 people are in jail as we talk. 700 plus. These are factual numbers. You can check them out in France 24 and other sites that are truthful in Walfadjiri. That's the truthful side. Do not listen to TFM that's going to tell you what's going on in Senegal. The worst thing Macky Sall wants for us to do is to tell the world how many people he has killed. Where are you and why did y'all leave Dorso here? Y'all know she's acting up. Waaw Ousmane Tounkara moo yónnee $50,000 mi ngi ko jaare ay fenu kese ñun yónnee wuñu kenn dërëm Sénégal la ñu wax te Sénégal dinañ ko libéré ci nii wala ci naa loolu bëgg nañu Macky Sall xam ko Macky Sall bu tojee Ousmane Sonko ci këram dañ ko bëgg a wax ne fan yii di ñëw dina am mbetteel bu mag a mag moom ak ay nerveux ndax tey ci suba rek la ci mujj ndeysaan ay nit di ma woo ba nga seetal seen tur ci liste nerveux yi donc ragal nañu fi mu ne nii. La peur a changé de camp. Banditisme bi nga xam ne moom la Macky Sall nekkee ci Sénégal te adduna bi yëpp war koo xam mooy Macky Sall fi mu ne moom xam na ne Sénégalais yi bëggatuñ donc il faut tout faire pour naqaral Sénégalais yi pour rey leen maanaam day fayantu loolu la ñu mën a wax waaye waxoon naa leen ko démb dinaa leen ko waxaat tey nañuy seet deretu nit ñi ñuy jox suñu réew ba doolo xamul njoowaat Macky Sall ñun ñëpp ñu koy jox réew mi xamoon nañ ne xat xaana la nga jël ab xat xaana Abdoulaye Wade nañu dëmm la nañu xamul Macky
Macky Sall Abdoulaye Wade daf ko yóbbu Fuuta pour mu xooli foofu ndax dina gis ay mbokkam mënul gis kenn parce que Macky Sall amul ay mbokk Macky Sall xatkaana la ci rond-point Mauritanie bi jaam ya fa newoon ca la ñu maamam ca la mujjee Fuuta ñu tuubal ko santal ko Sall ñu def erreur jël suñu réew jox ko jaam naqar boobu moo ñu dal fi mu toll nii on a des problèmes léegi nag suñu problème ñun ñoo ko mën a régler suñu bopp fulla ak fayda Sénégalais yi partout à travers le monde ñi am xaalis nañu yóbbante Sénégal ñi am kàddu nañu wax nit ñi dégg leen Macky Sall ak xeex rek moo ñuy tekkaleeg moom nervi yi nag comme ni ngeen ko xamee rek ci ñun ngeen bokk ci dëkk bi ngeen dëkk ku ci def tàmpale dinañ la jël ñu dénoncer sa photo boo nekkee ci terrain bi di jëflante ak population bi sa ginnaaw dana tàng jël yow bàyyi loolu xel Macky Sall il faut mu xam ne tôt ou tard il fera face lui et ses nervis à la justice loolu ñoom xam nañ ko day noo daal ñu ngi ubbi ay dossier ci ñoom xana Sénégal yi bu leen ragal bu leen dellu ginnaaw xam leen ne ñu ngi ak yéen parce que Macky Sall il a fini 80 morts 700 prisonniers politiques again 80 dead and 700 political prisoners. More than that. Senegal right now is the worst dictatorship in Africa. Exactly. Macky Sall is a very dangerous man. He does not tell the truth. He's not honest. He's not a good human being. The Senegalese people must know. His most fierce opponent is on house arrest. I mean, is Donald Trump on house arrest? I don't think so. No, he's not. He's not. Is Donald Trump on house arrest? No. Is Donald Trump on house arrest? No. Has Joe Biden ever been on house arrest? No. Ousmane Sonko is the most loved president by the Senegalese youth. We all know this. Say it again. Everybody knows in Senegal today that we have a young man who's revolutionized the Senegalese politics. Say it louder. He does not steal. He's not dishonest. He does not kill. He does not entertain BS. And we all know this. Guys, it's our time, and our time is now, not tomorrow. We are not going to listen to Macky Sall and his foolishness. We are not going to allow Macky Sall and his fellow ministers hold our country hostage. Guys, let's not be tired. Let's not falter. Let's not give up. Let's fight and get Macky Sall out of the country. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup grand docteur say cadeau rafet na trop de toute façon Macky Sall mën na la fenal mais ñun ñu fi nekk ak yow waxuma la nag naa fekki comme ay ñoom mataan la kawulaar ak seen mbokk yi mais nit ñi ne ñun Sénégalais qui sont là xam nañ ñu duñ travail pour le Sénégal donc Macky Sall et ses acolytes peuvent aller se faire foutre beneen wax bi nga wax ci sa biir kaddu ma rafetlu ko mooy nervi yi nga tudd nervi yi comme ñoom Youssou Ndour ak ñoom Wally Seck la Sénégalais yi ñoo leen di def lu ñu doon nervi yi ñu ci bëri dégg naa ñu ci tudd ay mbër mbër yi nag ñun ñoo tax ñu nekk ay mbër ñun ñooy seetaan seen i lamb ñun ñooy cotiser ci koñ yi di def lu nekk pour ñu siw Sénégal nag xaw ma luy problème Sénégal ku ñu siwal nga trahir ñu ku ñu siwal nga trahir ñu léegi nag dama bëgg a mbër yooyu ñu xam ne wala nervi yooyu ñu xam ne on les a recensé ñoom ñëpp ndax vidéo yaa ngi fii seen canal yaa ngi ci vidéo yi am nañ seen i contact bu yeboo ci Pape Alé Niang wax ñu def ko ku bëgg nga rëcc na nga dem ci Pape Alé nga wax lépp li nga xam ne loolu nga takkee ci mbir mi sinon bis dina jot xaw ma ndax gis ngeen li xew Guinée Conakry mais on vous aura dans nos poches Inch'Allah Rabbi. À présent je vais passer la parole à monsieur Jotna de Free Sénégal. La parole est à vous. Guys, somebody, what do you want? Get it justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Guys, Macky Sall, yow laay waxal. Kafuñu
Macky foowuñu Macky réewuñu maanaam ñaanuñu la par force da nga fiy jóge xam nga lu tax gis nañ ñu la gënoon a nekk ay dictateur ñu la gënoon a réew foofu ëpp la doole ñu ngi si biir suuf xam nga lu leen fa dugal arrogance ñàkk yar ak teggin askanu Sénégal li ñu xamee mooy teraanga am na loo xamante ni soo ko jëflante woon ak ñun lii du la si fekk dañoo egg koo xamante ni dafa laaj ñu nekk ay góor di sacrifice comme yeneen askan wi yëpp yi nga xamante ni révolution dafa amoon nañ bàyyi di nooyal nañ bàyyi di am yërmande suñ jéggoo di bàyyi loolu jeexalul révolution da koy recommencer Macky dañ fi jógee xam nga lu tax parce que le pouvoir de tout un peuple uni pour un seul but c'est une force imparable Macky dañ fi jógee ñun askanu Sénégal dañoo am richesse boo xamante ni àdduna bi ñu bari amuñu ko richesse boobu nag dañ ko war a saisir muy am jeunesse parfois nga dégg ñu ne jeunes yi dañoo lazy ñii ne dañoo ñàkk jom ñii ne nanguwuñu liggéey déedéet kan moo bëgg liggéey fii ñëpp taxaw man de suñ ma doon fay xaalis may tëdd nelaw dama liggéey patriotisme nekkul si liggéey mi ngi si nga xam liggéey ba pare gëm liggéey patriotisme mooy nga gëm sa réew Amérique yi ñu nekk mën nañoo jàpp seeni président di saaga waaye suñ génnee si beneen dëkk bu mën di doon Amérique ko gën xam nga lu tax parce que biñ doonee ndaw lañ leen jàngal patriotisme nationalisme ñun suñ génn dañuy nekk Sénégal am alal ju bari seen xel xamul lu siy nekk after 1 minute. Oh. mais loolu lañ màggaalee du seen fon ay victime lañu ndax suñ école yi xam nga lan lañ ñuy jàngal ni ñu bëgg yeneen réew man de xam nga lu may jàng l'Amérique a été découverte par Christophe Columbus xaw ma nu ñu koy waxee noonu yooyu yëpp ay jaaxaan la bi ma ñëwee fii lépp ay leçon de merde la parce que dara du si dëkk xam nga luñ ma jàngala ay Mao Zedong ñoo xamante ni amul ñu benn njëriñ Sénégal ana Cheikh Ahmadou Bamba jànguñu si moom tuut ani El Hadji Malick ah El Hadji Omar Foutiyou Tall ana Maulana Cheikh Ibrahima Niass lan moo tax jàngaluñ ñu suñuy góor yi yàlla yi nga xamante ni ay jàmbaar lañ maanaam seen i mbir dafa dem ba àdduna bi yëpp ñu koy yéemu ba mu def Sénégal tey ñoo ngi jàpp ñoo xamante ni ñu ngi leen di bëgg suñuy xol parce que mel ne Thomas Sankara jàmbaaru Afrique pourtant am nañ ko Sénégal de am nañ Ousmane Sonko am nañ ko de am nañ ñeneen ak ñeneen yoo xamante ni ay jàmbaar lañ mais suñuy jeunes chaque jour dañuy wëri feneen te yeneen askan parce que jàngaluñu patriotisme damaa bëgg ngeen xam ne lii nii ñuy def lu noble la di képp ku fi taxaw di yëkkati sa kàddu muy jëm ci kaw xamal nga ne góor nga ndax gis nañ fi ñu la ëpp doole ëpp la alal ba pare dañ leen a jënd ni ko sama jóori jooju waxee sànq Macky mënoo ñëw jënd ndax ñun ay góor lañ suñu lekkul suñu naanul suñu amul jàmm yow doo am jàmm te incha allah di nga fi jóge xam nga tax kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram yàlla képp moo fiy des di nga fi jógee rek na dem awuleen ma suñu société yëngatu na nañu am fayda nañu respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu na nañu am fayda nañu respecté suñu Sénégal. Vive la révolution et le combat continue. jërëjëf waay. thank you sëñ Yatma merci beaucoup ci intervention bi benn affaire rek laa bëgg ngeen fàttaleeku ko Senghor ak kilifa diine Sénégal fexe nañ ba ñu ñàkk Mamadou Dia dama leen di ñaan te yàlla tax ñun bu ñu seetaanee ba ñu ñàkk Ousmane Sonko mun nañ toogaat encore yeneen 60 ans duñ fi gis keneen ku mel ni Ousmane Sonko dama leen di ñaan de votre côté fii lu ngeen mën def pour que ñu fexe ba 2024 Ousmane Sonko nekk président que ce soit seen influence fii ak seen vote fii ak seen soutien financier fii ak seen mbokk yi nekk Sénégal ngir yàlla dañu fexe ba li daal Sénégalais yi ak Mamadou Dia boobaa ñu dal
est-ce que Kimbo mu ngi fi Kimbo vous avez la parole Kimbo Kimbo vous avez la parole Kimbo Grand Ibrahim Traoré fan la nekk après Kimbo Kinjaay après Kinjaay ce sera le coordinateur de Pastef USA Grand Ibrahim Traoré. asalaamaaleykum maa ngi nuyu di ziar yow. jërëjëf waay. daanaka damay tëgg rek. maanaam li ñu dajale nii su ñu naree wax sax suñu gàcce lay doon suñu gàcce. bàyyi suñu activité lépp taxaw fii di wax ndax benn doomu aadama bëgg na pour noot ay millions de nit pour lan alalu àdduna ah. lii du suñu grandeur ñi ngi taxaw fii di waxtaane loo xam ne mun na ñàkk. mais comme Macky Sall dafa def esprit ne Sénégal duñ commencé duñ ko jeexal bii dañ koy xeexal moom ba keroog muy jeex. bii nii kenn du bàyyi bu jëree chaque jour ñu manifestation bi leer dañ bàyyi suñu liggéey di manifestation chaque jour ba keroog mu ñuy abal parce que moomuñu lépp loo gis si àdduna day am fu mu yem. Macky Sall fii la affaire di jamee ñu ngi vidéo bi ay neexal kenn du ko neexal de day génn dañuy abal suñu dëkk par force mu koy neex mu koy naqari. ndax moomu Sénégal santul Sall santul Faye Sénégal ñëpp ko moom li ngeen may wax sànq mooy dëgg peut-être si mooy sa dëgg soxla la nga taaw xeex pour sa dëgg Macky Sall daf ñu war a amal suñu dëkk ndax moom bala maa dem mu commencé attaqué jeunesse la mais jeunesse ban moom lan la leen defal lan la defal jeunesse bi Macky Sall lan la defal jeunesse bi au contraire jeunesse bi ñi ñuy defal jeunesse bi ñu defal muy artistes yi ñoom ñëpp te bañ tax ba les jeunes soxla ñëpp dañ leen wan ginnaaw jërul tur ñëpp xam nañ ñan la jeunesse bi soxal leen ñoom ñëpp kenn la jël jeunesse bi ñoom ñëpp Sénégal léegi jeunesse bi laay waxal ñun nañ xam ne ñun ak ku mënti doon moo la may doole ñun tam ñoo la mën a xañ doole waa ñun ñu def waa wéef ñun ñoo yónnee xaalis wéef ñun waa New York ak waa France lu bëgg wéef Sénégal jeunesse ñoom dañu am fulla te muy artiste bu mënti doon ñii rey ay doomu Sénégal kenn nangu si wax dañu gis lu xew plus de 10 personnes plus de 20 personnes di dee chaque jour ñëpp gisoo kenn du si wax pour lan parce que dañoo ragal ñu laa seen poste parce que gouvernement day laa seen poste pour lan ñun jeunesse nañu am fulla ñëpp ñoo xam ne ñoo doon may doole ñu xañ leen ko ñoom ñëpp nag ak ku mënti doon fii koo yaakaar ak yàlla yaakaar ak ku mënti doon nag wallaahi des fois nga dégg ñu naan la boo waxee boo demee Sénégal bi neex wallaahi wa taala bu demee Sénégal ñu ci jël ñu fay dee sax ñu xam ne suñu dëkk moo ñu ko jaral moo tax ñu koy def foo nekk yàlla fekk la fa ak foo mënti nekk si àdduna nag des fois da ngay gis ñu nekk Sénégal naa waaye nekk immigré dañuy lii dañuy laa ñun looy di wax baax na mais lu leer ba leer suñu xol boo xaree Sénégal nga fi fekk vert zone rouge bi étoile bi dañ ko fa fekk te muy dëgg su ñun nag te lu Macky Sall bii baa billaahi dina xam ne ni ñu nag moom ba keroog ici repose ñu fi taxaw ñii ñëpp laa la wax ni ba keroog muy jeex duñ ko bàyyi kenn neexalu ko troisième mandat du fi amee Free Sénégal jërë ngeen jëf gaay merci beaucoup King quand yegg si mais entre temps Pape Demba nee na dafa am benn message bu ko jàllale policier sénégalais yi mais donc day gaaw parce que mu jox la ko. all right so message bi dafa desoon ci li ñu bindoon pour jàllale ko c'est plutôt par rapport ak FDS yi force de sécurité yi. boo leen déggee ñuy wax ci télé yi force de sécurité FDS mooy force de sécurité du leneen lu dul suñu policiers yi gendarmerie armée bokk nekkuñu ay régulateur social ñoom bokkuñu ci li ñu mën a def mooy bàyyi ba ñun ñu war a jàmmarloo beneen dëkk ñu ñëw bokk ba en cas de force majeure wala état d'urgence te yeggaguñu foofu donc yéen ñi nga xamante ni ay policiers ngeen maa leen di lancé benn appel bu solennel ngir yàlla policier dafa nekkoon liggéey bu noble benn koñ ñii ñëpp nañ ma seede benn koñ bu mu am benn policier lan ngeen daan dégg kër geekat mooy kër Alaaji Tunkara mooy policier wu koñ bi ñëppay respecté koñ boobu mais léegi imagine toi Macky Sall ak ay mbuxumam Macky Sall ak ministre de l'intérieur am Macky Sall ak ay dignitaires de la police yoo xamante ni amuñu benn crépuscule tax nañ ba léegi xam ngeen ni benn policier ñemeetul ñibbi koñom ak tëniwam parce que léegi soo demee ba sa tenue police nekk traite ci yow nga xamante ni boo demee foo xamante ni ay citoyen lambda nga fay fekk sa baxa na ngi ci xottu gerte kon policiers yi yeewu leen bu baax a baax a baax Macky Sall bu leen liggéeyloo ba pare da leen ni bàyyiwaat ngeen ñibbi seen koñ yi du leen yóbbu yéen ñëpp pare ngeen fay tëdd mbaa assemblée nationale donc mbër yi man moom first of all bàyyi naa seetaan lamb
lamb moom banaa ko bàyyi naa ko seetaan bàyyi naa seetaan lamb damaa bëgg lamb nag mais banaa ko parce que mbër yi Ama Baldé bu fekkoon moom kese mooy mbër ci àdduna billahi Sénégal développé Ama Baldé mbëru Sénégal lii nañ ko dagg dafa mbër sama rakk la sama xarit la Ama Baldé dafa mbër waaye vous êtes très dignes mes frères Ama Baldé dafa mbër nous sommes très fiers d'être concitoyens avec vous deux Ama Baldé ak dafa mbër na ngeen xam ni loolu la nekkati di ñu ngi ci dafa mbër ci moo ko def très bien kon naa mbër dañuy wax ci ñi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de l'élite Ama Baldé combien d'années tu n'as pas lutté Ama Baldé combien d'années tu n'exerces pas le sport que tu aimes tant 5 ans to be exact bëree woo reliquat boo jot ñu yàq làmb ji et tout maintenant on comprend parce que tu gardes ta dignité imagine-toi quelqu'un qui recrute des nervis t'appelle pour que tu ailles discuter avec le fils du président Ama Baldé di wax ak moom dëgg fulla ak fayda waa ji wax ko bëgguma tudd turam ndax diffamation daa gaa ñëw te yoruma 200 millions yu ma fayee waa ji wax ko ni ko xoolal ni ngay waxee ak moom doomu président la Ama Baldé fëgg dënnam c'est ça être fier de celui qui est ton papa ni ko man maay doomu Fallaye Baldé borom Pikine kon loolu mooy ngor loolu mooy bëgg sa réew loolu mooy être patriote ñeneen ñi nekkoon ci kaw nag rësgin tësgin ak lëjëgin ak lépp lañ ci yemale vous êtes tous des lu may bañ a tudd jàppale ni moo bi daal siin moo ko yeggalee mën ngeen ko tàmbalee daa ngeen jëf merci Badiama li nga wax rafet na trop ci surtout ci mbëri yi en tout cas man li ma ciy yokk mooy Balla Gaye ak Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 balaa maa tey ñu naan bu seen lamb jotee su seen combat yi jotee ñuy xëccoo Casamance mais duñu tus nañ xam ne waa Casamance ñun ñoo leen décoloré déshérité lañ leen di ndax bu fekkente ne Casamance bëgg nañ Casamance ñoom duñ nangu di dem di jël xaalisu Macky Sall muy dem di brûler Casamance ñoom ñu ko ciy jàppale donc ñu bëgg leen wax ne ñoom bu soobee yàlla sax bu ñu amati ay lamb yàlla sax bu ñu amati combat waaye bu ñu amee combat bu ñu jubali Casamance naan dañuy dem uti ñaan wala dañuy suñ fa ñëwee dañ leen di yóbbu point sacré dem sànq leen. waaw merci beaucoup. voilà merci beaucoup ñooñu nga si mu jël si noonu nekkuñu Casamance nekkuñu Sénégal xaalis bu xaalis nekk rek foofu la ko voilà di remercier ñëpp ñoo xam ne teew nañu ak ñi nga xam ne seen liggéey permettre na ñu nekk bañ a dugg voilà donc di remercier ñëpp vraiment ak ñi ñuy seetaan également di wax ne comme je l'avais dit tout à l'heure là li ñu tax a daje fii Sénégal ñëpp xam nañ Macky Sall kan la je dirais même Afrique yëpp parce que ñu ngi xool aussi chaîne panafricaine yi ñëpp xam nañ moom mooy kan mënatul ñu ko kenn léegi ci lan la compté opinion internationale bi pour jéem a peindre boppam comme un démocrate maanaam yéeg ci kaw réputation bi nga xam ne Sénégal amoon na ko comme un havre de paix et de stabilité donc loolu la image boobu lay utiliser loolu tubaab yi il faut que ñu xam ko peut-être gouvernants yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci élite bi ñooñu yëg nañ ko parce que am nañu accès ci information boo xam ne peut-être ñun sax xamuñu ko mais ce qui est clair mooy population américaine bi xamuñu la xew Sénégal donc loolu moo tax ñu choisir ñëw fii te lii dafa nekk benn étape parce que li ñu def fii tey incha allah nañ ko def Fox News nañ ko def New York Times nañ ko def aussi yeneen chaîne de télévision wala médias yi nga xam ne vraiment am nañu ci dëkk bi ñu bëri ñu ngi leen di seetaan pour wan américains yi ne démocratie dafa nekk loo xam ne valeur universelle fépp koo xam ne démocratie salfaañee ñu ko ak droit de l'homme kooku képp ku ko gëm da nga war a taxaw da nga war a waroo bàyyi mu dem ba ñu jël say droit salfaañe ko pour nga jóg mais fépp koo xam ne am na il faut que ñu def ko mais Sénégal li fi xew dafa doy waar gars yi ñu wax ay trentaine de morts mais man li may dégg information yoo xam ne c'est en cours de vérification bilan bi dépassé na loolu de loin te ñoom sax xam nañ ko loolu moo tax fu mu nekk nii médias yi nga xam ne dañuy tax wax dëgg bi informer sénégalais ñu ngi leen di tëj voilà ce qui est arrivé avec Walfadjiri donc maanaam ñaari chaîne daal ñoo def Sénégal ñoo ñëpp état bi moo leen moom benn bi def ko moom officiellement parce que c'est la RDS benn bi officiellement c'est en réalité une télé semi-publique xam nga parce que discours gouvernement bi rek la ñuy fësal
donc ñu ngi ñaan vraiment que les gens de la diaspora yi nga xam ne au moins am nañ liberté manifester fépp fu ñu nekk bu ñu wootee ci genre ndaje yi nañ def tout pour ñëw jëlul temps bu bëri 2 heures de temps 3 heures de temps bu ñu ko sacrifier message bi jàll nit ñi bëri vraiment nañ def impact exactement voilà c'est ça donc di leen remercier bu baax di leen joxaat rendez-vous sous peu organisateur yi nañ utiliser le canal nécessaire pour transmettre information mais comme les gens le disent souvent Free Sénégal Sénégal first Macky Sall last. Yeah, clean it up, man. Merci beaucoup. Kooku moo nekkoon Ibrahima Dramé moom mooy le coordonnateur Pastef USA. maa ngi jégalu nag sànq am na ku ma ne waruma nekk ci kanam caméra bi mais nag maa ngi jégalu ndax nekkiwuma añu ma bi ma xëyee ba léegi maa ngi daw donc bi ma gisee bañ a dugub yi dama bëggoon profité wan Sénégalais yi ni que bañ a dugub yegg si na ba Amérique te bu soobee yàlla kenn dootul lekk beneen bañ a bu bañ a dugub. Merci beaucoup ci seen présence ñu yëpp ñu ngi remercier seen teewaay su fekkee mën ngeen ñëw ñu groupe comme ça ñu jël benn photo groupe ensemble. Incha allah ñëw la ñu jël photo yi ensemble. Incha allah dinañ manifestation la lii ce n'est que lii mooy troisième manifestation bi. dinañ amal yeneen manifestation jël nañ numéro gars yi et puis on va faire incha allah à travers les canaux bu soobee yàlla. bàyyi leen xel ci seen WhatsApp yi ak seen numéro téléphone yi on va vous envoyer des messages pour ñu xool lan mooy doon suñu prochaine étape. libéré nit dof. libéré nit dof. libéré nit dof. libéré Pape Ndiaye. libéré Cheikh Bara Ndiaye. libéré Cheikh Bara Ndiaye. libéré Karim Xurum Xaq. libéré Cheikh Omar Diagne. libéré Walfadjiri. libéré Mouhamed Bilal. waaw gars yi merci beaucoup. libéré le Sénégal. Macky Sall na libéré le Sénégal loolu moo gën. saa fu mu toll nii moom su libéré Sénégal moom day démissionné. bu démissionné képp ku nekk ci prison bi da ngay génn ci biti. Macky Sall na amal Sénégal nañu may jàmm. attaque bi doy na criminalité bi doy na dëpp moom fu mu nekkee doy na mën na naa mar na rek ginnaaw dañu bëgg mu génn Ousmane Sonko ñëw nekk suñu président. Sonko président. Sonko président. Sonko président. dama bëgg su ma nee Sonko ngeen ne